హ్యాపీవర్స్ అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ శ్రీకాకుళం కుర్రోడిని. సో నేను వచ్చానంటే మీకు అందరికీ తెలుసు కదా, ఒక మంచి మూవీతో మీ ముందుకు వస్తానని. సో ఈ మధ్యకాలంలో బెస్ట్ మూవీ అయితే లేదని బాధపడుతున్నారు. అలాంటి బెస్ట్ మూవీని తీసుకురావడానికి కోసం మీ ముందుకు వచ్చేసా. సో హాయ్ నానా. సో నానాతో నాని వస్తున్నాడు. సో ఈ మూవీ విశేషాలు, సో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు కాబట్టి అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. హాయ్ సార్. హాయ్ సార్. సో ఎలా ఉన్నారు? ఫైన్. హౌ ఆర్ యు? సూపర్. మీ ఫేస్లోనే మంచి గ్లో కనిపిస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. అండ్ మూవీ సక్సెస్ కూడా కనిపిస్తుంది చాలా విషయాలు. అండ్ రైట్, డైరెక్టర్ మూవీలోకి వచ్చేస్తే నాని గారికి పర్టికులర్గా ఫ్యాన్ బేస్ అంటూ ఉంది. సో లవ్ సినిమాలు అనుకుంటూ ఉంది. రీసెంట్గా దసరా మూవీలో కూడా అతను వెర్షన్ మార్చిన సాంగ్స్ విధంగా చూసుకుంటే ఆ విధంగా ఉంది. సో మీరు నాని గారి ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటారు కాబట్టి ఏ జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు? I think when Shaurya came to me, first of all, thank you for having me here. Yeah. It's a pleasure to talk to you, sir. I think when Shaurya came to me and when he narrated the story to me, after finishing the story only, Shaurya sir told me Nani and Mrunal is acting. Okay. So, but before he told me itself, I had decided that we'll do this film. Okay. So I think story is so strong that I never saw Nani sir inside the film. I saw the character. Yeah. And I think that is, and even for Mrunal or Baby Meera, and I think that is the greatest asset that Nani sir has. You know, right from immediate shifting from Dasara film and then doing film Hi Nana, I think it's his technicianship that he carries along with him. So I think the preparation that I had was, I knew it was a very serious film and the responsibility is huge, you know, to cater to the viewers who wants to see them on screen. Support them with music was a huge responsibility, and I think Nani sir and Shaurya sir, both of them have helped me. You know, Right. yeah. అండ్ ఏ సినిమా కానీ చూసుకుంటే స్టోరీ ఈజ్ మెయిన్ అంటారు ఎక్కువగా. సెకండ్ పాయింట్ ఈజ్ మ్యూజిక్. సో అందరికీ తెలిసిందే. సో మ్యూజిక్ కరెక్ట్గా పడితేనే, బిజిఎం పడిందంటేనే సినిమా హిట్ ఫ్లాప్ అనేది సగం చెప్పేస్తారు. సో ఈ మూవీ వరకు చూసేసరికి మ్యూజిక్ అవ్వచ్చు, సాంగ్ అవ్వచ్చు, ఆల్రెడీ ఆడియన్స్లోకి బాగా కనెక్ట్ అయ్యింది. సో యాజ్ ఏ పర్సన్గా మీకు ఎలా అనిపించింది అంతమంది ఆడియన్స్కి కనెక్ట్ అవ్వడం? సో మూవీ ఒక రేంజ్కి వెళ్తుంది అనిపించిందా? We never know, to be honest. For me, actually, Hi Nana film, more than the songs, I'm waiting for how the people will react when they watch the film. Okay. Because the film is, that film exclusively actually is about the score also. Score and the songs all are connected. And Shaurya's screenplay is in a way where when the songs come, when the score come, you never know. Okay. And we even spoke about this 2 days back. Shaurya was telling, we never realize when a song is coming and going. Okay. And I think a similar, not a similar, I think when Hridayam had that kind of blessing, where there are 15 songs inside the film. Okay. But not even a person felt that, okay, there are 15 songs. No. Yeah. So that is to do with the director's brilliance. Yeah. And ఇలాంటి ఈ రోజుల్లో చూసుకుంటే ఇలాంటి స్టోరీని తీసుకోవాలంటే కొంచెం గట్స్ ఉండాలి. ఎందుకంటే అలాంటి స్టోరీ అంటే ఇది ఎలా ఉంటుందంటే, హిట్ అయితే ఒక్కసారి బ్లాక్ బస్టర్, లేకపోతే కిందకి వెళ్ళిపోద్ది. సో మీరు విన్నాక ఈ స్టోరీ మీకు ఎలా అనిపించింది? I think again we have to wait for the audience to come and watch the film, and that will decide the fate of not the fate, that will decide how Hi Nana will be accepted among the crowd. Okay. Definitely it will be accepted. There's no doubt about that. But as to the level of intensity, as to what kind of impression the film will leave to you is exclusive. When I watch the film now, the kind of high I get is different from what you would experience. So your experience is what I'm waiting for. Okay. When you watch the film, what kind of resonation you will get is something that we are excited, because the film takes you through a very strong emotional ride. Till the end of the film, it takes you through an emotional ride. And Nani sir, Mrunal ma'am, Baby Kiara, all the characters in the film are in this journey, you know, and they take you through that ride. Okay. So I'm very sure that on December 7th, you know, viewers will be able to. 7th అందరికి రిజల్ట్ తెలిసిపోతుంది. Let's hope so. Because I think the audience here, especially in Telugu, the audience are always welcoming. You know, see, you have films like Kida Kola or Mad, and you have a lot of experimental films that work here. You know,
isn't it? And you have blockbusters. You know, you have like Ala Vaikundapuramlo, or you have so much happening here. Bahubali, and so and you have films like Jersey too. You know, so and I think that's where our audience are. Our audience are very updated, and they will accept if it's done from the heart. So I'm very sure about that. Yeah. అంటే పర్టికులర్గా నాని ఫ్యాన్స్కి సో ఇదేమైనా డిసప్పాయింట్ చేసే పని అయితే ఉండదు కదా? Do you think that Nani sir would do something like that? No, I think Nani sir is very I think I told this to Nani sir first time when we met, and I was telling that to my team also, you know, at least to my friends, as to how brilliantly he chose his script. You know, as to which film he should do next. And I recently came across his interview where he was being asked as to how he chose the script. So he was saying that once he finished doing Dasara film, when someone comes and tells him a script with a similar diaspora, he would not feel the same excitement. But when a story of Nanna came, it excited him. And it's the same for a music director also. So sometimes I get such questions, you know, I mean, like, when are you going to do a thriller film? When will you do a horror film? So this depends as to when the story comes to us. So that's it. And one thing I can vouch for is definitely this will be a new experience for Nani sir's fans. Definitely. And right, Nani garu చూసుకుంటే యాక్టింగ్ ఇంక చంపాల్సిన అవసరం లేదు. మీరు కూడా మీ మ్యూజిక్తో ఆల్రెడీ 2-3 మూవీస్ చేసుకున్నారు కాబట్టి. సో డైరెక్టర్ విషయానికి వస్తే కొత్త డైరెక్టర్, సో పెద్ద స్టార్తో చేస్తున్నారు. సో అంటే పెద్ద స్టార్ హీరోతో చేస్తున్నారనే ఇంటెన్షన్ కనిపించిందా మీకు ఆ డైరెక్షన్లో? Definitely, sir. Because when he narrated the story to me, when he read the script out to me, when he told me this is what we are going to do, I was very sure that Shaurya knows what he wants to do. And there is so much clarity in him that sometimes the songs that I made for Hi Nanna, more than me being sure, he was very sure about the songs I made. And that understanding came into me only after I watched certain scenes with my songs. When I watched it on screen only, I'm thinking, okay, this is where Shaurya has placed the song. And I will look at him. You know, I'll see you, I mean, you know, you have just surprised me. So that level of understanding Shaurya has. And he's very sharp in his filmmaking, you know, I mean, but at the same time, he's not stubborn or he's not stingy where he will only do his work. No, he's open to all kinds of feedback. You know, he takes suggestions from Nani sir, Mrunal. I am open to asking him any question. In that way, he's a great technician to work with. అండ్ మీరు ఒక ఆడియన్గా, అంటే ఇప్పుడు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కాకుండా స్టోరీ మొత్తం మీరు విన్నారు కాబట్టి ఒక ఆడియన్గా చెప్పాలంటే మూవీ మొత్తంలో మీకు నచ్చిన కీ పాయింట్ ఏంటి? There are two things. This film, one is something new that the Telugu audience will get. That is for sure. It will be a new experience. So I think more than the storyline or any key points or any main incidents, more than that, it's about people when they leave the theater, they will ask themselves, at least one person will ask, what did I just watch? You know, that one sort of emotional heaviness will be there. So that is what I would vouch upon. అండ్ మీరు కూడా చూసుకుంటే అంటే యంగ్ హీరోలతోనే ఎక్కువగా జర్నీ చేస్తున్నట్టుంది. సో లాస్ట్ మూవీ క్యూసీజీ అవ్వచ్చు, విజయ్ దేవరకొండ. సో తనతో వర్క్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా అనిపించింది? Oh, I think it's great working with, especially, you know, I'll be very honest. Sometimes when I was going to start into working into Telugu film industry, many people will say, you know, a lot of technicians will get involved. You will have to work on several demos, several tracks, you know, constant corrections. And you know, they'll give you a lot of hint. But I think in this industry, when you work here, everyone is part of the song making process. The actors, the director, the producers, you know, everyone is part in a good way. So I myself, I have digested that process and I have learned myself to accommodate these things in a good way. And right now, if a song, for example, Aradhya song from Kushi,
Definitely, I have to thank Vijay sir for, you know, for his suggestions. Okay. Because the Swara portion, that Swara portion was actually advised to me Suggestion. by, it was a suggestion by Vijay sir. Super. He just told to me and Shivagaru, can we include Swara's Sargam in that? And we did it. Oh, super. So it's a collective team effort. If I tell that in front of Vijay sir, he will deny it. He'll say, no, Hesham, it's just my thought. But it's very important, and I value that and respect that. And I thank him for, you know, giving such a suggestion. Better కాబట్టి అంత మంచి అవుట్పుట్ వచ్చింది. Definitely, sir. That's why I think, you know, every film has songs here. Yeah. You know, songs play an integral part of every film. Of course, in every industry it's important, but here it has a very, very unique role. Everyone wants to know what song is being made for the situation. Every technician wants to know. So that is very special. రైట్. ఇంకోటి ఏంటంటే ఖుషి మూవీ అనగానే మనకి ఎక్కువగా పవన్ కళ్యాణ్ గారిది మైండ్లో ఉండిపోతుంది. దాని టైటిల్తో వస్తున్నప్పుడు సాంగ్స్ కూడా దాని మించి ఉండాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు అనమాట. అప్పుడు మీకు ఏమైనా అనిపించింది దీనికన్నా మంచి ఇవ్వాలంటే నేను చాలా హార్డ్ వర్క్ చేయాలని? No, I think see, I try to make sure that the music I make excites me, and I don't want to repeat myself. So if you listen to the score of Hi Nanna or the songs now, once the film comes out, it will be completely different from Kushi. So that is the only thing that I keep in mind. So I don't stress myself, and, you know, I want the song to be, you know, it should cross these many barriers. Or I think already God has given so much for me, you know, and I am just being thankful. Yeah. సో కొన్ని సాంగ్స్ మనం చేసేటప్పుడు హిట్ అవుతాయి, ఓకే, కానీ హిట్ అవ్వకుండా కొన్ని ఫ్లాప్ అయ్యే సిచ్యువేషన్స్ కూడా చాలా ఉంటాయి. సో అలాంటిది ఎలా తీసుకుంటారో దాని నుండి ఏం నేర్చుకుంటారు? Sorry, I didn't get you. అంటే ఆ ఫ్లాప్ అయ్యేటప్పుడు సో దాని నుండి ఏం నేర్చుకుంటారు ఇంకా మళ్ళీ దాని నెక్స్ట్ దీనికి? See, I think in my line of work, every incident is important, be it failure or success. So the understanding that is the main thing. So for me, it's a process, and I make the song. I work for a film. If that film works or not, you move on. This is something that I have learned from Lal Sir's interview, Mohanlal Sir's interview. You know, there are instances where he says in interview, that film did not work, but we move on. You will have to move on. You have to constantly keep working. You know, you should not have that emotional baggage with you. There are people who, you know, who carry that and who work upon their successes. But for me, it's the other way around. You know, every film is a learning experience for me. Yeah. అండ్ ఖుషి చూసుకుంటే టీమ్ ఎఫెక్ట్ అని చెప్పారు. సో అలాంటి ఎఫెక్టే దీనిలో కూడా ఉందనుకోవచ్చా హై నానాలో? Definitely, sir. I think I have to thank Shiva Nirvana sir for giving me Kushi. You know, and Maitri movie makers for giving me Kushi. If not, I would not have the mental and physical preparation for working on a project like Hi Nanna. You know, I think Hi Nanna, when I worked with Hi Nanna, I had the team that I accumulated with Kushi, my musicians. So every film, you know, was destined to happen. If Kushi had not happened, I would have had a lot of struggles in Hi Nanna. I would have faced a lot of struggles. And I think I have to thank Shiva sir for all his patience. అండ్ నాని గారు కూడా చూసుకుంటే దసరా అనే మంచి మాస్ లుక్ ఉన్న మూవీ నుండి మళ్ళీ క్లాస్ లుక్ ఉండే ఒక మంచి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైన్మెంట్గా వస్తున్నారు. సో అంటే ఫుల్ అండ్ కమర్షియల్గా వస్తుంది అనుకోవచ్చా? See, he's now I understand. Now it's not now I understand. I know the exact reason why he's called natural star Nani. Nani sir, because the way he portrays certain scenes. If you watch the trailer of Hi Nanna, there is a last that dialogue is there. Saripotla one scene is there. So that scene, just by itself, when you watch, it pinches you in the heart. So, you know, that is an actor's brilliance. An actor has to translate that on screen. And you know, Nani sir, there is no other better option than Nani sir. లవ్ స్టోరీలు తీసి అండ్ he's very sharp also. He's a very sharp actor. Even not only Mrunal Garu and Baby, all of them have done great. రైట్. కొంతమంది హీరోల పేర్లు చెప్తాను. సో వాళ్ళ మూవీ ఒకటి, బెస్ట్ మూవీ ఒకటి, వాళ్ళ నుండి ఏదైనా క్వాలిటీ తీసుకోవాలంటే ఏం చేస్తారు? సో రైట్, రామ్ చరణ్ గారు. రామ్ చరణ్ సారు బాహుబలి, నో నాట్ బాహుబలి, RRR.
Yeah, my favorite. అతను క్వాలిటీ తీసుకోవాలంటే His smile. సూపర్. అండ్ ఎన్టీఆర్ గారు, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు, Dance. డాన్స్. సో బెస్ట్ మూవీ Again, RRR. My favorite films. Yeah, both. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ అది. సో అల్లు అర్జున్ గారు, అలా వైకుంఠపురంలో. అలా వైకుంఠపురం. సో ఇంకా అంటే క్వాలిటీ, his costumes and his dance. రైట్. Yeah. ప్రభాస్ గారు, Prabhas famous would be the upcoming film, which I am waiting to watch. Yeah. I'm very sure that is one of his best performances. And his action sequences. సూపర్. Yeah. అండ్ నాని గారు, Nani sir, my favorite film would be Hi Nanna. సూపర్. And his quality is something that is off screen, where he is also a technician rather than an actor, which is what I respect a lot. He understands music, he understands screenplay, and because every 2 days he used to come to the scoring session, he'll watch every reel. And that is the space that I love about him. సో మహేష్ బాబు గారు, Mahesh Babu sir's, I'm again excited for Gundur Karam. వెయిటింగ్. Waiting. సూపర్. అండ్ రైట్, సీనియర్స్ గారు, మెగాస్టార్ చిరంజీవి గారు. Yeah. Very hard for me to say films names. His dances I love. Yeah. సూపర్. Yeah. నాగార్జున గారు, Nagarjuna sir's acting. రైట్. Definitely. సో వెంకటేష్ గారు, Ice. Yeah. బాలయ్య బాబు గారు, Acting. Definitely. రైట్. ఇప్పుడు అంటే లాస్ట్ క్వశ్చన్స్, మీ అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్ గురించి ఏమైనా ఒకసారి. My next film is Rahul Ravindran's film starring Rashmika Nanna, called Girlfriend. And then I have Sriram Aditya's film starring Sharvanand and Kriti. So those 2 films. రీసెంట్గా రష్మిక గారు కూడా రీసెంట్గా వచ్చిన మూవీ చూసుకుంటే Yes. యాక్టింగ్ అంటే వేరే లెవెల్లో చూపించారు. చూసారా మూవీ ఒకసారి? No, I've not yet watched. I have to watch. But she's a great actor. I'm actually honored to do music for that film. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. Thank you, విష్ ఆల్ ది బెస్ట్. Thank you. మళ్ళీ హిట్ కొట్టాలి, మళ్ళీ మనం కలాలని మనస్ఫూర్తిగా Thank you, sir. Thank you. రైట్ సార్. Thank you. సో రైట్ గైస్, చూశారు కదా, ఇది ఈరోజు ఇంటర్వ్యూ. నెక్స్ట్ ఇంటర్వ్యూ మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు సైనింగ్ ఆఫ్, మీ రాజేష్. బాయ్.